lahlukanise onalo angenqotshwe lutho izwi lakho Jesu lingamandla lingumlilo oqothulayo lona liyaphulisetari lona liphuzisa izimbabala lona onalo izwi angenqotshwe lutho onalo izwi lakho angenqotshwe lutho onalo izwi lakho Father angenqotshwe lutho cela uthandaze Pastor Ted. Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, izwi lakho liphilile lingamandla linamandla ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele wadala amazulu wadala umhlaba uthe liyaphunzisa imbabala wathi lihluba amahlathi aseKadesh uNkulunkulu wethu ongcwele lake lavusa uLazaro sekuphela ithemba sekudlule nezithuke eziningi kodwa lakhulunywa izwi lakho ngoba lingamandla liyavusa okufileyo kuphile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha khuluma ngalo namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele silalele in the mighty name of Jesus Christ dunyiswa batshazwa phakanyiswa udumo lonke lungolwakho egameni lika Jesu Kristu inkosi yamakhosi amen. Hallelujah. Soaring on grace. If you check the word soar, Gameliti soar, is sure to ascend to a level higher than the usual. Let me repeat that. The word soar there means to ascend to a level higher than the usual. So in other words, if you believe that the level you are at this moment in time in your life, in any sphere of your life, if you believe that there is a better level than the level that you are in, so grace makes you to soar to that level. Is everybody here? So now, you need grace for a level that is higher than the usual. Now look at this. Usual means in my family, no one has been in this level. We all are in this level, or some others even died in this level. But I know that there is a level that is better than the level I'm in. This is a usual level, but I know there is a level that is better than this level. And it has been usual because everyone connected to my name has always been in this level. Now, in every sphere of your life, you better check, is there a level that is better than the level I'm in? If there is a level better than the level that you are in, you need grace. Because grace will take you to a level that is higher than the... Grace will ascend you. Will ascend you to a level that is higher. Okay, let us look at this word again. Soar. Soar means moving to a greater height with little effort. Somebody say little effort. Move
moving to a greater height, but with little effort. There is a level that is greater. Engibonayo. Kodwa abanye bayafuzula ukuya kuyo. And then they fail ukufika kuyona. But when I have grace, or when I have met grace, or when I'm experiencing grace, grace taking me to that level, but with my little effort. Because remember, we said grace is the ability of God, not your ability. So little effort from you, and the ability of God must be the one that... May grace work for you this month. May grace work for you. Because grace is the ability of God that works in us, that works through us, that works for us. The ability of God. So if you are soaring in grace, umundiza no umundiziswa amaphiko musa. If you are soaring on the wings of grace, it means less of you and more of God. So if it is God who has worked, if it is God who has ushered me to a greater height, so less of me even sengikhona kuleyo position. Because it was never my ability, but his ability. Singabi nokuzincoma nokuzibonga thina. Ngoba bekuvele kungethina. Kodwa khona lo osenzelile. Umusa, grace. So with grace, there are little effort from you and you succeed. So you need your availability. That is your little effort. You need your availability. Then you need grace. Then you succeed. Let me show you. Let me show you. You need to be available for grace to deposit a business idea. Can I repeat that? You need your mind to be available when grace wants to deposit an idea. And less of you, little effort. So you won't say this is too big for me, because it won't be you who is doing it, because you are not capable anyway. Because grace is not about your capabilities, your abilities. Grace is about the ability of God and God alone. In most cases, you are absent when grace wants to show up. You can't be a church Nandi, but still your mind is absent. We can't be in the same place, me and you, or you and her, but she will grasp it and you say, kanti uNkulunkulu wenzela abanjani? Ngicela ukuphendula umbuzo, wenzela aba available. Somebody say, be available. Be available for grace to deposit things that are of another level. Oh, did I say that? Don't be comfortable with being in the same level in your life. In every sphere of your life. Don't be comfortable kuba umzalwane okwazi ukuthandaza u30 minutes. Don't be comfortable kuba umzalwane okwazi ukuthandaza i-hour kuphela. In your spiritual life, kumele sikhuphuke lento inama levels. Kwasho ingane zama 2000. Lento inama levels. Spiritually, the spiritual being, the spirit you, your life, your spiritual life must move to another greater height, must move to another level. Don't be stuck in one level. Grow up, be available, because grace wants to ascend you to another level. But the question is, are you available? Now listen to this. Being
available means you die to self. You die to self. Because look, once you are not dead to self, there will be self-righteousness. But you have to die to self. If you don't die to self, there will be condemnation. You have to die to self. Look. To be available means die to self. If you don't die to self, uzothi umusa ufika ufuna ukukunyusela kwizinga elilandelayo. I-condemnation ithi akungifanele. Lord have mercy. I-condemnation ithi hayi wena awukwazi ukukhuphukela kulelo zinga losibanibani akulone lakho, because you are not dead to self. It means you are not available. Grace wants you to soar, and grace wants you not to do anything with your efforts. But the question is, are you available? If you are not dead to self, self will preach to you when grace is preaching to you. Sakhuluma nje nge-spiritual life bazalwane, siya kwamanye ama-spheres of life. Mhlawumbe ngizothinta amabili amathathu namhlanje. And I want to show you that you can be a dwarf and stay in one position if you don't allow grace to soar you higher. Ungaze uphelelwe amandla, ulahlekelwe yithemba. Kanti uhle yabona spiritually bazalwane, spiritually siyakhula sinyukele kwelinye izinga siphinde futhi asibi satisfied ngokuthi ngikwizinga lokuthandaza 3 hours. Kukhona elinye izinga esifuna ukuya kulo, because we do not know God, but we are learning his ways each and every day. So we don't become comfortable. Ukuthi ayisesiyamazi ukuthi manje ngathi nje libongwe ngabantu. Hey bazalwane, manje ngasho lo mhlabeleli ngathi libongwi ngelosi. Kukhona into ezokwenza. No. Fanele ufike kwi level la khona ukuthi noma kungashokokanga ngelinye ilanga ukuthi libongwe abantu, kodwa kube khona okwenzakalayo. Yindaba angihleli kwi-position eyodwa. Umusa is taking me to greater heights. Soar on grace. Soar on grace. Soar on grace. Soar on grace. For your spirituality, soar on grace. Umusa ufuna abantu aba-available. Last week when I spoke to you bazalwane, ngathi kunina Lungile, umusa ujwayele ukufika ngendlela ongalindelwe ngayo. Yingakho umusa ufuna abantu aba-available. So you must make a sober decision. I am available for grace. When you wake up in the morning, Lord, whatever that you want to do today, I'm available for grace. When you step in your company, Lord, whatever you want to do in this place, working place, I'm available for grace. At school, when you step in, Lord, whatever you want to do, I'm available for grace. Because I know grace works through me. Are you available for grace to be shown to your colleagues, to be shown to your family, to be shown to your clients or your staff members? Are you available for grace? You see, this is what I've learned. uNkulunkulu uyathanda sidependelane. Uyathanda sidingadingane. uNkulunkulu angazi ukuthi yini emjabulisa ngalento, kodwa uNkulunkulu uyathanda sidingadingane. Uyayithanda nje uNkulunkulu leyo nto ukuthi uthemba umdingi. Naye akudingi. uNkulunkulu uyayithanda into yamadingadingane. uNkulunkulu izinto zakho zonke akayibeki kuwe. Kodwa uyamthola omunye umuntu ashiya okunye kuye, aphinda athola omunye ashiya okunye kuye.
So na umusa uzokukhuphulela ezingeni elingaphezulu kwalelo kulo. Ukuqaphele ukuhlangana nabantu. Ngoba labantu ohlangana nabo umusa usebenza ngabo. Ukukusa. Can I repeat what I just said? If we are soaring on grace, umusa usebenza ngabo. Ukukusa la ufuna ukukusa khona. Umusa sesivumelene ukuthi uzokusa kwizinga elilandelayo. Sase sithi yiba available. Number 2, have an eye to see your destiny helpers. Phela uzokuthanda umfundisi usethe umusa uzongisa ezingeni eliphezulu wena musa ngise bese emva kwalokho uvuka sewusezingeni elingaphezulu kwalelo kula akwenze kanjalo bantu. Now there is why I'm giving you steps. Number 1, be available for grace. Number 2, have an eye to see your destiny helpers. A destiny helper can't be a pastor only. Sure. I'm saying this and I'm not crushing submission. No, submission is very important in this house. But let me give you this truth. A destiny helper can't be your pastor only. uNkulunkulu kuyenzeka beke impendulo yakho enganene na 15 years. Kanti umuntu onempakamo. Icheck eBhayibhelini mkhisi. Induna yekhulu eyayinobulephero. Kwakubani konje le nduna? Naaman wayemkhulu ephethe ibutho. Kodwa idestiny helper yakhe kwangeyena umprofeti kuphela. Yabona mangithi kuphela ngichaza ukuthi umprofeti wayeyiyona. Kodwa kwangeyena umprofeti kuphela. Kwakunane 70 intombazane eyiclean endlini. Yayi destiny helper yakhe. So for him to go to the next level, ebizwa nge-healing from leprosy, he needed to have an eye to see the girl ohlala emcleanela endlini. Kodwa angambuki ngeso lokuba ucleaner, ambuke ngeso lokuba udestiny helper. Mhlamba ngithi nje ngamabomu ngiyehlele ngenzansi awubona sithi zokumuntu athi hlonipha abantu. So waba neso wabona intombazane. Le ntombazane ithi ifika kuNaaman ithi Naaman kukhona umprofeti engimazi. I'm just your servant, but there is a man that I know. Now it transport yokufika ku next level. It depends on ntombazane eyiclean. Awusanibonani. May you soar high with grace. Intombazane ithi ngizokusa kukhona umprofeti ekwa. Isho kumuntu omkhulu oyisikhulu. Isho kumuntu oyi VIP. I'm tempted to say umuntu onama bodyguard. Mefika ayilalela uNaaman. Ayenze njani bazalwane? Ngoba ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Kodwa uyalalelwa. uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Ngaleli langa wasebenza nge70. Wasebenza ngoanti oclean endlini. Wasebenza ngentombazane eziqilakazi. Wasebenza ngomuntu nje oyiwashela ayine la ekhaya. ngokuNkulunkulu uyasebenza ngomuntu. Yiba neso lokubona umuntu uNkulunkulu asebenza ngaye empilweni yakho. Ngiyazi sonke siyakwazi ukuyiyela kuye. Ngiyazi indwangu yethempeli yesenqo yadabuka. Ngiyazi sonke sesiyakwazi ukuyingenela endaweni engcwele. Kodwa maye uphendula ngomuntu. Phendula ngomuntu. Lizoba ingozi ivangeli lethu le grace nenombuso uma lizosenza sikhohlwa ukuthi uNkulunkulu usebenza ngabantu. So lokhu kwathi inhloko ngoba usebenza umuntu ngisho naye efuna ukufika uNkulunkulu emhlabeni kwamela athola isibeletho somuntu.
wagcina ngokuthola isibeletho somuntu nje kuphela ngoba usebenza ngomuntu kodwa naye kwamele angabe umoya kodwa abe yini abe umuntu. You want to soar on grace, bahlonipha abantu. Ibaneso lokubona umuntu. Bahamba nentombazane. Babefika, intombazane yakhuluma nomprofeti. Mayefika umprofeti uthi umtshela ngithi akahamba yogeza. Wangaphuma ngisho ukuphuma umprofeti. Uyabona ukuba uNamani wageja ukulalela intombazane. Futhi number 2 ukuba uNamani wathi masezwe ngentombazane ukuthi khona indawo kiwa kuyi waseyayishiya. Awungayisho lento. Waseyayishiya intombazane wasebenzisa GPS. Wayiyeka intombazane bemtshela isolution. Ubeka kuba nenkinga mayefika kumprofeti. Ngoba umprofeti akaphumanga ngisho ukuphuma. Kwamele kuphinde kube intombazane emtshelayo. Ungamlahla umuntu oyi-destiny helper yakho. Ngoba nala uyakhona usazophinda ngoba uNkulunkulu uyasebenza ngomuntu. Ngicela ungizwe kahle. Akuyena lowo muntu osebenzayo. Kodwa uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Uyahlupha ke wena. Ngoba wena uthi makufanele kudla iyogurt. Ulibale icontainer ukidla. Usunqoma necontainer yeyogurt akuyona icontainer ebimnandi. Kodwa iyogurt emnandi. Awu mayisengisizile uduma luyi kuye. Luya kobe sebenza ngaye. Udumo luya kulobe sebenza. Hayi lobe setshenziswa. Sanibonani Kingdom Citizen. No, asikwazi ukubonga lo besetshenziswa. Kufanele sibonge lo sebenzile. Ya lo sebenzile. uNkulunkulu wasebenza ngento. Uyaphuma intombazane ethi uthi umprofeti hayi hamba uyogeza. Yavuka ipride kuNamani. Kwavuka ukuthi ayibophela mina ngisikhulu. Kwavuka. Wathi ayibo bengeke aphume ngisho ukuphuma. Noma wave nje isandla sakhe. Wavela nje wangithumelela wena nje. Intombazane ngathi ngiyayizwa intombazane phela uthi cha ade uyakuthatha noma uyayeka. Noma ingashongo njalo nje ngiyayicaba kethi kube ngangeyintombazane. Uyitsaye uyayithatha lempahla noma uyayeka uhlala nochoko lwakho sengihembe. Wahamba uyogeza lwaphela uchoko. Grace, soaring on grace to a next level. Waba uNamani oyinduna yekhulu ongenasi isifo. Waba uNamani oyinduna yekhulu ongenalo uchoko. Waba uNamani oyinduna yekhulu onobufakazi ukuthi nochoko luyaphiliswa. What is this saying to us? It is saying testimonies are available. But bakhona yini abantu who will be available for grace. Bakhona yini abantu who will have an eye to see the destiny helper that is used by grace. Now let's funde khona. Ithi iBhayibheli insizwa ziyawa nokuwa abasha baphelelwa amandla bese lithi kodwa bamethembayo. Please ngicela uphinde ungifundele emfundiswa wami that verse only. Bamethembayo. Somewhere we are going. Ooh, look at your neighbor and say, soar on grace. Ngicela uyibuka nje i-effort kaNamani ukuthi beyingekho nkulu labazalwane. Bewukuba available, bekukulalela, aye enze nje lokho kushiwo. That's it. That's all. Little effort plus grace is your success. Tiyibhalele maths. Little effort plus grace is equal to your success. Siphindele mathematics. Little effort plus grace is equal to your success. Yabona uthi awudingi kahle kahle ukuyokwenzela umemulo ukuze uphumelele. Cha udingi umemulo.
Kodwa yona lento yakho ukuthi ufuna ukwemula umdala ngakunengane ezingaka. Awusayicabangi nje kahle nawe uyicabangisisa. Ovela umemulo wama-veg. Kuwe kuyabheda. Umhlohlo uzodabuka. Hawu musumosha imali yakho lokhu uya kubantu bekukhohlisa. Awudinga umemulo. Little effort plus grace is equal to your success. Manje mpastori ngendlela engiyibona ngayo ukuthi wena nje izinto zesintu wena awuzazi kahle ukuthi nje wena mfundisi uthanda kakhulu isilungu kakhulu nje ukuthi osi nje lento leyo nje ukuthi ivale nje ngoba bayakuchazela ukuthi nje umemulo ubaba wayethe ubaba uzongemulisa wayesho uma uyiphathe kahle. Ubaba nje washona ethe uzongemulisa manje ngiyabona ukuthi kunesimo sayile ukuthi into yomemulo ihambe ifike ivale into zampile ihambe kungathi ziyavuleka iphinde ivale into kamemulo ngoba baba wayeshila ubaba uzongemela njengoba ingane sezo 3 mpem safuna umemulo akuse umemulo nje lo sokumkhuba wafuna sigile imkhuba emini. Thatha le mali oyibekela inkomo yomemulo kuze ubone nje ukuthi uganga kangakanani. Ubani uzokuthengela inkomo phela nje bekhaya nje bonke kuvalekile nje izinto zabo phositela ukuthi ngibone ukuthi ngahlanganisa amasentshana ngabeka ukuthi okay kuyothi mase kufika ilanga ngithathe le mali le ngiyithi vu ngithenge le nkomo mase ngibuya nayo le nkomo bese ngibuya nayo le nkomo bese ke obhuti bese omalume bayayiletha ke ukuthi kube ngathi hawu mfethu uzemulisa wena. Into ungathathi le mali uqala ukusa business. Into ungathathi le mali uthi Grace I'm available, drop an idea for me. And if it's 10k mfethu that's a capital. Yabo you can ungahamba uyostocka. Hamba uyodayisa esangweni lasesikoleni. Abaseko thina sakhula khona omama babedayisa esangweni esikoleni sasihlale sithenga kubona abekho kulezi insuku awucabanga lo 10,000 mhlawumbe ukuthi ubungathenga istock uhambe esikoleni sangakini uyodayisela izingane egatini ngoba noma kukhona uCovid odingane ziyafunda futhi bayifunda nje ziyathenga sezozothenga ngamaPakistan ulibele ukufuna nje memulo awucabanga ukuthi ngabe malini oyenzayo ngosuku awucabanga ngabe malini oyenzayo ngenyanga. Grace wanna take you to a next level, but are you available to listen? Funda mfundisi wami. Verse number 30. Izinsizwa ziyaphela amandla. Yes sir. Zikhathale. Yeah. Nabasha bawe nokuwa. Yeah. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Listen. Into ezokusiza is to trust in grace. Ukuthembela emseni. Yeah? Ngoba ukuphelelwa amandla it's guaranteed kuyenzeka. Athi ngiphinde futhi akwenzeki bazalwane and let me be honest. Akwenzeki kulendlela yokukholwa zingabibikho izinto ezikukhathazayo. Impilo iyakhathazana. Ekukholweni unganikela ubusuku nemini uthandaza ubusuku nemini ufast ubusuku nemini uphila impilo engcwele ufakaze lo mbhede wakho ube nembobo iside elilodwa ngoba ulala wedwa. Kodwa zofika izimo zempilo ezokukhathaza. Ziyafika izimo zempilo eziqedana amandla. Uthi mawuthandaza uyabona lo shuni lowo ukuthi mawuthandaza ulahle ubulala yonke into endlini uthona uNkulunkulu awungifuni. Ngikhathele ngiyakuyeka. Yabona mangakufiki kuleyo shuni mntanami ngelilanga uyofika. Izimo zempilo esuka sezikhathazile. Ubona ngathi noNkulunkulu akakuzwa futhi akakuthandi. Yabona mawufikelwe lolo suku lolo lokuyivalela wedwa uthi uthatha isitulo ngelinye ilanga uthi uNkulunkulu uhlala la. Nami ngihlala la. We bantu abami usuke zingakafiki ezikhathazanayo. Lezi eziqedana amandla. Lezi eziwisana nokuwa. Ngoba la athi khona abasha bayawa nokuwa akasho kuwa kokudla izono. Usho ukuthi bawa ekukholweni. Bawa emseni. Bawe
ekwethembeni umusa usho ukuthi baphelelwa yifaith. Impilo le oyiphilayo kwakuhamanga ukuthi masusindisiwe izoba itarot. Noma usindisiwe impilo iyaba ugravel. Noma uphila ubungcwele impilo iyaba ugravel. Oh God. Noma uthandaza bazalwane. Phela belingelibibi khole livese lithi mfundisi wami, when the more is given, the more is expected. I'm not quoting it right. Yeah, when much is given, much is expected. Yabona ngokwe level yokuthandaza kwakho neziqeda amandla ziba ngangaleyo level. Ngokwe level yokwazizwi kwakho nezizoqeda amandla futhi zilethwa zileyo level. Yingakho ungeke ulingwe nokufana nokulingwa ngaye. Ngoba kuya ngokuthi ukuyiphi level. Asilingwe ngokufanayo. No. Asishayeki ngokufanayo. Awubaningi kade wasebecela kodwa aze berekhodwe. Kwacela yena warekhodwa. Angazi ngithini? Commission. Kwaya ngelevel. So ziyafika iqedana amandla. Ziyafika eyishaya nayo. Bese lithi ke iBhayibheli kodwa abamethembayo. Kodwa those who trust in grace. Kusho ukuthi noma sekufike leso sikhathi, I keep on trusting grace. Sanibonani bazalwane. Noma ngafikelwa isikhathi songakwazi ukuthandaza. La khona lithi zikaNkulunkulu umoya ongcwele uyasibubulela uthi Abba Father ngoba suke ngasekho amazwi aphumayo emlomeni wethu. Kodwa noma ngafikelwa leso sigaba, I still trust grace. I still trust grace. I can't pray, but I trust grace. I don't have words to utter, but I trust grace. I don't know what to do, but I trust grace. For grace is sufficient. Bese kodwa bamethembayo athi kuzokwenzakalani ngaba umfundisi wami bayathola amandla amasha. When you trust grace, you shall be renewed your power. Uzothola amandla amasha. Mamnqobu uyayizwa kodwa lena. Isho ukuthi bese ngikhathele endleleni. Ukuthi nina phela abazalwane nibona umfundisi evutha nicabanga ukuthi yena akafike lokukhathala. Wonke umuntu uyafike lokukhathala. Yini esisize isinikeza amandla amasha? Usudubile enina futhi ngcono. Mina ngikwi level lakho nangike ngimqanganisele khona ngithi ngiyaliyeka isonto mina ngafunda mina ngibuyele emsebenzini. Ngathi uNkulunkulu sike ethi weJesu khawuzobona nalowo wamfela umbone ubheda kanjani namhlanje. Uze ukuthi amandla aphelile. Kodwa lithi zikaNkulunkulu uma nje kuleyo moment, if you can just trust grace. Kosamkhona umuntu engakhuluma naye. If you can just trust grace. Ngiyazi amandla aphelile, but if you can just trust grace, trust themba nje umusa, themba umusa. Akusathandaze kodwa ngithemba nje umusa. Ngiyawuthemba nje umusa. Ngiyawuthemba umusa. Themba umusa. Bese labo banikezwa amandla amasha. Hayi ukuthi kugcwaliselwa kulabo bevele benawo ngoba bengasela. Usuhamba ngo reserve. Uku reserve tank. Akugcwaliswa. Unikezwa amasha. Athi banikezwa amandla amasha. Athi basebenza njani mfundisi? Bayakhuphuka ngamaphiko. Athi bayakhuphuka ngamaphiko. They soar high. We are soaring on grace because we decided to trust grace. So what will help us to soar high is grace. Bese siyakhuphuka ngamaphiko, siyakhuphuka ngamaphiko,
siyakhuphuka njengokhozi. Kuthiwa ukhozi, an eagle, isilwane esithi masihlangana nesiphepho masindiza singawi phansi siwiswe isiphepho kodwa sigibela phezulu kwesiphepho. Bese ukhozi luya ngaleso sikhathi lugibele phezulu kwesiphepho luyaresta. Angithi bazalwane mawundiza kanje uyasebenza ngithi kodwa kuthi ukhozi once lofika phezulu kwesiphepho lufike angisazi isiphepho ukhozi ugibela kanjani phezulu kodwa kushuwo nje ukuthi ukhozi once lofika phezulu kwesiphepho lufike lume phezulu kwesiphepho bese luvula amaphi alundize luvule nje amaphuzu ngivumele ngithi lurestile bese kuthiwa isiphepho kube yisona esikhuphula ukhozi. Number 2 kuthiwa ukhozi luthi maseliphelelwa amaqhubu amadala. Uma seliphelelwa amaqhubu amadala kuthiwa luyazikhipha amaqhubu amadala luhlale ngaphansi kwetshe lulinde kumila amaphiko amasha bese lithatha umlomo walo lushaya etsheni lulinde kube khona umlomo omusha bese luthi storms, I'm ready. I'm ready. I want to soar on grace. I am ready. I've been renewed because I trusted grace. Abanjani abazothola amandla amasha abathemba umusa. Abangathemba ama-abilities abo, abangathemba connection babo, abangathemba ama-capabilities abo. Wena uyahluleka wena kodwa themba umusa. Ngizofika inamo yongcwele noma ngiyeke. Themba bese lithi bayandiza phezulu njengokhozi. Bagijime bengakhathali. Bagijime bengakhathali. Once you trust grace bazalwane, ugijimi sokwe athlete eyaziyo ukuthi kufanele ngifike eMaritzburg ngishaya intambo. Kufanele ngingajike eKhetomena. Noma ngabe ngiyabona ukuthi kuyakhuphukela. Kodwa ngoba ngethemba umusa. In other words, abantu abathemba umusa, abantu abathi I am leaning on grace and there is nothing else I can do ngaphandle komusa. Abantu abathemba umusa, abantu abathi noma mina ngingaqualify kodwa umusa uyaqualify. Abantu abathemba umusa, abantu abathi let me apply for this position noma ngingenawo connection kodwa umusa ukhona. Abantu abathemba umusa, abantu abathi noma ngabe kuthiwe la ngeke ngize ngivulelwe kodwa umusa uyakwazi ukuvula nala kuvalwe khona. Abantu abathemba umusa, abantu abathi forward I will go. I don't care what has happened or what has been said, but I go forward. I move forward. I'm available for grace. Grace, do anything. I'm soaring on grace. Ngikhupuka ngomusa. Ngikhupuka ngomusa. Ngikhupuka ngomusa. Abafowethu angiyazi lento ithini. Ithi nje ngikhuphuka ngomusa. Ngiyaya to the next level. Ngikhupuka ngomusa. Angidinga okuningi, ngidinga nje ukuthemba umusa. Themba umusa. The power of grace. I want to close. The power of grace. The power of grace. Genesis chapter 6 verse 1 to 8. Lithi iBhayibheli ungafundi ufunde ekhaya. Lithi iBhayibheli uNoah esemdala. Let me talk about the power of grace. I want to show you why you need to soar on grace. Because grace has power. Bonke abakhuphuka ngomusa bafika to the next level. Bonke who all people who soar on grace, they do ascend to the greater height. iBhayibheli lithi uNoah wathi esemdala amathamba akhe segugile bese ethi wafumana umusa. Wafumanani bazalwane? So uNoah soared on grace, and uNoah mayikhuphuka ngomusa. Lithi iBhayibheli wanikeza umkhumbo kumela wakhe. Esithi iBhayibheli wanikeza ama measurements onke bazalwane. Bese lithi iBhayibheli wanikeza nezihlahla kumele ayithathe esemdala. Kodwa umusa ngoba wayesethemba umusa okuthiwa wawufumana. Wakwazi ukuyolanda ingodo ashayelela izipikili. Enza onke ama measurements atshelwe wona esemdala. iMathematics ingasahlangani kodwa umusa wayihlanganisa iMathematics. Amandla
amandla okuthwala ingodo engasekho kodwa umusa oh, you need to soar on grace. Khuphuka ngomusa. Khuphuka ngomusa. Esemdala. Ukuthi wayesemdala kangakanani mkhithi? Kuthiwa bonkani babethi leli ikhehla liyasibhedela. Ngendlela emdala ngayo. Bonkani babevele babona ikhehla leli ikhehla liguga kabi. Kodwa ikhehla laqukula ingodo. La yokwakha umkhumbi. Malifika lwakho umkhumbi, lafika la uvula nanomnyango. Lenza exactly njengokuyalelwa kwalo. Kwenzakaleni likhuphuka ngomusa. Lithi iBhayibheli wathi mawufika usamcolo, ikhehla langena naba u7 bangena emkhumbini, zangena zonke izilwane emkhumbini ezakwazi ukulalela ikhehla. Lase liyavala ikhehla, lase liyahlala ngaphakathi, lahlala ngaphakathi. Kuthiwa when the storm came, makufika uzamcolo, kuthiwa umkhumbi amanzi wawuvela uwaphakamise, uphakamise umkhumbi. Umkhumbi uyapi? I'm going to the next level. Umkhumbi uyapi? I'm taking Noah to the next level. Umkhumbi uyapi? Noah has found grace. Umkhumbi uyapi? Noah is soaring on grace. Ithezwe kaNkulunkulu lathi iBhayibheli. uNkulunkulu watshela no, wathi ngizothumela ijuba ke mase wesikhathi ukuthi seku right usungaphuma. Walinda umuntu othemba umusa. Ngoba umuntu othemba umusa akathi mayifika kwi next level abekwa kuyo bese ngabe samlalela uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu simlalela ngisho thiwa sesibusiseke nangoma ngane. Ngisho thiwa sesibusise ngama promotion siyaqhubeka simlalele. Uma noma ngathiwa sesibusise ngabantwana siyaqhubeka simlalele. Noma ngathiwa sesibusise ngani bazalwane. We continue to listen. We continue to be obedient. Ungabe umuntu ukuthi inkonela ngabusiseka bese ba disobedient. Bewuze emthandazweni wena njalo ngolwesine. Awuseze emthandazweni ngolwesine wena. Ingoba sewabekwa kwi next level. Sunele wafika kwi next level awusathandazi ngolwesine. Sofuna ukukhunjuza ukuthi kuyathandazwa ngolwesine. Uhlulwa kusiphe uNkulunkulu i-hour evikini lakho. Lokuhlanganyela nabazalwane. Kade ukwenza wanele wafika kwi next level awusakwenzi. Mfethu nawe ibuke lento zibuka ukuthi unjani. You failing to give God an hour before ube nemoto wawuya. Bosu nemoto awusayi. Hey ngoba ukulalela. Ukulalela. uNkulunkulu. Ngisafika la khona ukuthi grace prospers you. Ngizofika khona Thursday. I want to show you the power of grace. Grace prospers you. Umusa uyacebisana. Umusa can make you prosperous. Umusa. Sasalana nje. Umusa wafika wayilalela iphimbo likaNkulunkulu. Ngoba uyazi ukuthi umuntu othemba umusa abazalwane unjengomuntu odriver ngeGPS. Endaweni angayazi. Ayiqinywa intombazane yomlungu endaweni ongayazi. Wolahleka. Ilinde sathi in the roundabout 10 right uyilinde. Cime yonke into ungafuna ukuphazanyiswa ngilale intombazane yomlungu. Kuthi ngene ikholo uyivala ngisala le ntombazane yomlungu ngoba ayiqinywa uma uhamba endaweni ongayazi. Kanjalo nomusa abahamba ngawo bethemba kuwo bayawulalela yonke direction umusa okunikeza yona uthatha yona. Uma umusa uthi siyama la uyama. Uma umusa uthi siyaqhubeka uyaqhubeka. Don't go without grace. Soar on 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 grace. Let me tell you, there are times la ubona khona ukuthi endawo ngathi familiar. Ngathi ngake ngeza ngala. Vehle into nomlungu ngiyicime manje ngoba ngathi ngake ngeza la. Kuyangenza mina. Ngithi ngathi ngiyayazi le ndawo mina ngithi enhle ecima manje. Le ngangeza ngala ngiyabona mase ngila. And I will realize that I will spend and delay with more minutes or an hour
endaweni intombazane yomlungu ibizwa ngibeka khona in 3 minutes. Amanye ama delay empilweni yakho akuyena uNkulunkulu eyenzani, akuyena futhi uSathane. Usuke wangathembela emseni, usuke watshela umusa ukuthi sengifikile la ngiyakhona ngisakudinga. Wasuthembeka kuma capabilities akho, awuthi ngikukhombise wena ufake umusa emsebenzini, kodwa usucabanga ukuthi wena emsebenzini uzosurvive ngeintelligence yakho neskill sakho neprofession yakho. Ufake umusa emsebenzini wena, kodwa usucabanga ukuthi emsebenzini wena uzosebenza ngoba wena wafunda wena degree nediploma. Bangaka abanama degree nama diploma, in fact nabanama masters abahlele ekhaya, wafaka umusa. Wafaka umusa. Na ungacabanga ukuthi njengoba ususebenza nje umusa awusawudingi. Awusadingi ukuthembela kuwo. Yingakho every day abantu abathembele emsenjalo mabevuka bathi, Grace, I am going to work. What is it that you want to do with me? I'm available for you. Because you know kunesizathu umusa ukufakile lapho. Ungafakwa umusa emshadweni bese ufuna ukuhlala ngezikhwepha zakho. Ungafakwa umusa. Afakwa umusa kube nenkampani bese ufuna ukuyiphatha ngendlela yakho nokuqonda kwakho. There are many companies that have liquidated today because bawubenikwe umusa iidea, kodwa uthe mase iphethe inkampani wawukhohlwa umusa wawuvalela ngaphandle. Uvalela ngaphandle. Umusa uyalalela. No wase kwathiwa kuzofika walalela uNoah, yafika ithuba kwase basikhathi sokuphuma waphuma uNoah ephephile yena nabantwana bakhe, ephephile yena nomndeni wakhe, ephephile. Bonke abanye befile kodwa yena ephephile. Kwenzakaleni umusa usumthathe wambeka kwelinye izinga. Namhlanje ngicela uintroduce umusa ukwazi ukuthathana phansi, ukuphakamisa ukubeke kwelinye izinga. Incwadi yokugcina esifundile sesiyahamba siye emakhaya. Ithi iBhayibheli thatha nsusho kuze ngiqede. Lithi iBhayibheli uEsther waye orphan, uEsther wayengenabazali. Lithi iBhayibheli uEsther wayehluphekela uEsther engenabo abazali uEsther. Igama lakhe nje kwakuEsther. Usisi lona wayengafundile nakakhulu. Kodwa lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uEsther wafumana umusa emehlweni enkosi. Kwathi amantombazana onke emodela, kodwa kwasho kusho ukumodela kaEsther kumodela umuntu okhava umusa, kumodela umuntu othathwa umusa. Uyamkhuphula umusa manje, umusa kwenye level. Waba available uEsther for modeling. Awu mfethu ngiyizwa. Waba available, ngithe fanele kube available. Waba available ukumodela. Waba nelikhi effort nje yokumodela ngibe available. Kwathiwa kuyamodelwa namhlanje. Oh shakata yabasataka. Oh, may grace elevate someone to another level this morning. In the name of Jesus. You can't stay in a usual level. You can't stay with level yemzali wakho. You can't stay with level ye family yakho. May grace soar you higher. May grace ascend you higher. May grace take you higher. Lithi iBhayibheli wathi uyamodela uEsther, kwasho ukuthi ngimodela umuntu othi osesikhathini sokuthathwa umusa. And lithi iBhayibheli yena wayengafananga nalamanye amantombazane. Lamanye amantombazane babekade bewatreata ngama facials, ama beauticians, ewenza ama manicure, ama pedicure, ama makeup. Bewafaka ama perfume abizayo. Funde kahle iBhayibheli. Kodwa uEsther yena waqhamuka nje umuntu olethwa umusa, ngoba umusa, oh God, she found favor. She found favor. She found favor in the eyes of a king. And she's about to experience grace that is soaring people higher. Nkosi yathi lo yena uzoba umngamo. Now asivumelane bafowethu. Inkosi ayivumelekile ngokomthetho wasebukhosini ukuthi ngashada nomuntu ongenalo igazi lasebukhosini. Kanti umusa uyangenza ngibe negazi lasebukhosini ngisho kungenalo. Lithi wathi model uEsther akanalo igazi lasebukhosini, namba abazali bakhe sebafa, uyintandane yesinye isizwe. She doesn't qualify at all.
when you are available for grace, grace will qualify you where you don't qualify. Grace will take you to the levels where you don't qualify ungena khona. iBhayibheli wayamkhetha inkosi waphenduka iorphan yaba yiqueen. Orphan, from being an orphan to be a king, to be a queen. I saw Joseph experiencing this grace from being a slave at the land of Egyptians and becoming a prime minister. What is grace doing? Grace is soaring you to a higher height. Stand on your feet. Stand on your feet. Stand on your feet. Stand on your feet. Ooh, shakadaya basa. Lehedebe shadeke. Ooh, namhlanje nje ngizothi akuthemba umusa. Awungabe usayithemba wena, awungabe usayithemba ibank account yakho. Awungabe usabathemba nalabo abakuthembisile. Ngicela uthemba umusa. Ngicela uthemba umusa. Bambelela nje kumusa. Ubambelele kwigrace nje. Bambelele kwigrace. Usengithemba umusa. Ngithemba umusa. Ngithemba umusa. Njengoba nguthemba umusa ngizowulalela. Ngoba ngiyazi ukuthi ukulalela. Ukulalela uNkulunkulu. Kuyasebenza ukulalela. Lift up your hands. Oh Jesus. Oh Jesus. Please help. Jesus. Musa is not a subject. Go to Musa is Jesus. Grace is not a subject. Grace is Jesus Christ. And I want you to just trust him. Namhlanje ngifuna nje uthola amandla amasha ngenxa yokumthemba. Sengiyamethemba sengiyamethemba.
avule umlomo wakhe athandaze manje. Wonke umuntu avule umlomo wakhe athandaze. Wonke umuntu, just pray for yourself. Oh, I choose to trust you, God. I choose to trust you. Choose to trust you, Lord. Choose to trust you. Everybody, vula umlomo wakho uthandaze manje. Vula umlomo wakho uthandaze manje. Hallelujah. Vula umlomo wakho uthandaze manje. Vula umlomo wakho uthandaze. Vula umlomo wakho uthandaze. Vula umlomo wakho uthandaze. Kalabo shabada hala. Shalalala bosata. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah.